Hello, welcome back to another English episode with Mindy. Thì hôm nay Mindy sẽ continuing cái lesson từ maybe không có phải là dùng phrasal verb mà more like an idiom hay là còn gọi là một cái câu gọi là throw under the bus, right? Thì idiomatic phrase này rất là thông thường dùng in United States. And hy vọng là cái bài học hôm nay thì Mindy sẽ go and explain further nếu mà các bạn vẫn nếu mà có học qua rồi hay là có nghe qua rồi mà still confused about this idiomatic phrase của throw under the bus, thì hy vọng cái bài học của hôm nay sẽ clear up any confusions or any questions mà các bạn might have. Thì Mindy and then Mindy sẽ go and explain and give an examples, and hy vọng là Mindy sẽ dùng cái cách của người Việt Nam của mình hay dùng á, thì để cho các bạn dễ hiểu và liên tưởng tới. And so welcome for the lesson, okay? All right. So cái phần này thì Mindy want to give cái definitions của cái idiom này là thông thường thì người ta dùng cái idiom to để mà nói lên một cái câu như là văn thành ngữ của Việt Nam, thì mình cũng hay có cái idiom này, mình có những câu nói đại khái là như vậy. Thì ở trong English thì nó có rất là nhiều idioms and idiomatic phrases mà Mindy thấy là Mindy muốn pick and choose những cái câu nào mà thông thường dùng nhất và mình hay nghe tới, thì and hôm nay Mindy select this one to để mà help các bạn understand more how to use it. Thì cái definition đầu tiên của cái throw under the bus có nghĩa là mình lợi dụng cái lòng tin của người nào đó rồi để mà mình có lợi cho bản thân của mình. Thì cái đó là cái first definition mà Mindy translated ở trong cái English. Excuse me. Thì Mindy thấy là cái đó là cái true definition, and rồi cái thứ hai có nghĩa là mình đổ lỗi, là mình không có muốn, mình tránh tội, mình tránh lỗi hay tránh gì đó, thì mình sẽ dùng excuse me, thì mình dùng cái câu nói là throw under the bus. Nhưng mà Mindy thấy là mình using this phrase là mình more likely mình talking about, mình đề nghị là dùng cái mindset của người Việt Nam, okay? So talking about là đạo nghĩa đi. Cái nghĩa là một cái người đó không có đạo nghĩa, right? Thì why am I using, nếu mà các bạn thấy mình đi dùng sai cái chữ ở in Vietnamese applying thì please correct me ở cái comments and Mindy sẽ try to learn from you guys. Nhưng mà Mindy thấy là using ở trong cái phần này nó chính xác, có nghĩa là for example đi. The first meaning là mình lợi dụng cái lòng tin của người khác, cho nên để mình trút lợi cho bản thân hay là mình sẽ đổ lỗi cho người khác. Thì cái đó là cái definition, cái nghĩa của cái throw under the bus là như vậy, right? Thì example của cái câu này mà Mindy come up with mà mình selected ở trong cái examples là, ví dụ cái người đó tên Jack, right? Jack trusted his business partner to help navigate the legal issues, but when things went wrong, his partner threw him under the bus, making Jack slowly responsible for the company's missteps. Cái nghĩa là mình dịch ra là Jack là một cái người ổng tin tưởng một cái bạn của ổng để giúp cho ổng những cái vấn đề giải quyết về cái luật pháp đi. Rồi nhưng mà khi mà sự việc nó không thành thì when things went wrong thì he actually thì cái người partner của him threw Jack under the bus and làm giống như là Jack là người có lỗi trong cái việc này. Đó là dịch nguyên văn của cái câu ở trong cái English mà Mindy dịch ra. Thì nói một cách khác, nếu mà dịch theo cái kiểu cách nói của người Việt Nam đi, để cho các bạn dễ liên tưởng và apply trong cái câu nói khi mình nói tiếng Anh, ok? Cái nghĩa là thằng Jack này nó tin bạn của nó, nhưng mà bạn của nó tin của nó mà dịch theo kiểu của Mindy in Vietnamese, right? Thì cái nghĩa là thằng Jack này nó tin bạn của nó để giúp nó những cái vấn đề liên quan tới luật pháp, nhưng mà tới khi đụng chuyện, có nghĩa là when things went wrong, có nghĩa là khi mà đụng chuyện rồi á, bạn thằng này nó chơi không có đạo nghĩa chút nào hết. Chứ đạo nghĩa này giống như là Mindy đang try to translate là through under the bus, right?
là dịch nôm na theo cái cách nói culturally của người Việt Nam. Cái này thằng đó mất đạo nghĩa rồi, nó chơi thuốc mình bị đụng chuyện nó mất đạo nghĩa, nó đuổi thừa thằng này là làm có vấn đề. Đó là dịch nôm na theo cách nói. Tại vì Mindy không bao giờ khi mà mình translate from English or from Vietnamese to English or vice versa thì Mindy luôn luôn dùng cái cách nói của người Việt Nam hay là cách nói của người Mỹ để cho một là cho người Việt Nam hiểu, hay là cho người mà khi mà mình nói tiếng Anh thì cho người nước ngoài, người Mỹ hiểu. Thì that's how mà Mindy translate là cái đạo nghĩa này nó mất cái đạo nghĩa, right? Hay là chơi không đẹp hay gì đó thì dịch nôm na là throw under the bus, right? Thì cái cách nói đó là Mindy nghĩ qua ở trong tiếng Việt mà mình hay dùng nói như vậy. Thì throw under the bus, chơi không đẹp, đuổi thừa người này người kia, đại khái như vậy đó. So, cái đó là example mà Mindy nghĩ qua cái cách tiếng Việt translated. Cái nghĩa thứ hai của cái bài này là mình tránh mình tránh cái đổi, mình tránh tội của mình để mình nhưng bằng cách là mình chỉ trích người khác hay là mình đuổi thừa cái người khác làm á, thì cái đó là cái nghĩa thứ hai của throw under the bus. Thì cái ví dụ này thì Mindy sẽ cho một cái ví dụ để các bạn cũng tưởng tượng luôn. To avoid punishment for breaking the vase, the younger brother threw his sister under the bus, saying she was the one who knocked it over. Có nghĩa là để mà tránh bị phạt á, thì thằng em á, nó cũng mất đạo nghĩa lắm. Nó làm lỗi nhưng mà nó đổ thừa cho cái con nhỏ, con chị của nó là làm bể cái vase. Thì cái đó thấy Mindy khi mà Mindy translate được không? Là translate theo cái cách nói của người Việt Nam của mình đó. Thì cái đó là cái culturally. Mindy không có muốn translate giống như là từng chữ một, because từng chữ một thì nó sẽ không có make sense lắm, cho nên khi mà cũng translate thì Mindy want to use cái cách nói của hay nói Việt Nam mình hay nói như vậy đó. Chơi không đẹp lúc nào cũng là chơi mất đạo nghĩa thế mồ luôn, tới đụng chuyện thì đuổi thừa cái con em của mình đó. Translate nôm na là như vậy, cho nên khi mà các bạn dùng apply into your writing, your talking hay là nghe một người khác đó thì mình khai là nôm na hiểu là như vậy, là chơi không đẹp, chơi không mất đạo nghĩa đại khái gì đó. So I hope that Mindy explain hay là clear up any kind of confusion a little bit for you guys to understand it. And so thank you. Nếu mà các bạn thấy video hay and informative thì please hit like, subscribe and share the video. Thank you. Bây giờ Mindy sẽ bước qua cái phần kế tiếp for English explanations. Thank you. All right, welcome back to the second part of the today video that we actually are studying the idiom or idiomatic phrase, which is throw under the bus. So I want to go over the examples and maybe help you guys understand better with the definitions and how to apply and when to apply. So this idiom actually been long and is very commonly used, and a lot of people actually use it all the time. If you actually pay attention or maybe listen and watching or movies and things of that nature, this has actually been thrown around and being applied and being used a lot by Americans. And so today with this lesson, so I want to making sure that for people or for anyone out there that wants to learn more, understand more about the definitions of this idiom and how to apply, or when you listen to it, you actually understand right away. Okay, so let's start with the definitions. All right, so let's look at the first example of throw under the bus idiom. Okay, right. To exploit one's trust for an ulterior purpose, advantage, or agenda. To harm one through deceit or treachery. That means you're taking advantage because somebody trusting you, and then you actually turn your back on them. So pretty much like you're pointing fingers, or you put the blame or things of that nature. This is exactly when you just throw on the bus because you're done using, because they trusted you, and now if things happen not go on your way or whatever, and then you shifting that blame for that particular purpose, but then either way, it looks like this example, and then hopefully by it will clarify
any confusions if you might have in this definitions. Okay. The one that I actually used in the first in my Vietnamese explanations in Vietnamese, I used Jack trusted his business partner to help navigate the legal issues, but when things went wrong, things didn't go your way, right? His partner threw him under the bus, making Jack solely responsible for the company's missteps. So in other words, because somebody trusted you, and then you take advantage of that trust, and when things didn't go your way, or things went wrong, you turned your back and you betray that person. You point finger, you blame, you shifting all that blame to that person. What you actually just happened right there is you actually threw somebody under the bus. That means you point finger, you put the blame, you're shifting all the responsibilities to that person, because based on their trust on you, but because what happened, turn around, you shove it up all the, responsibilities, all that happened. You just kind of, okay, I didn't do that, So what happened right there is you threw that person under the bus. So that's what it means. Just like your loyalty is not there. For example, when you turn somebody in, exactly that what happened, because you just threw that person under the bus like nothing happened to you. You know what I mean? So in a way that when you're thinking of after you using or after you do something to take advantage of somebody, and then you no longer need it, or if things don't happen the way that you expected, and then you just put the blame on somebody, that means you threw that person or something, that person or somebody under the bus. That's simply shifting the blame, because in the second definition that I'm actually about to be giving to you is exactly that's what it means. Like you just don't want to be the person responsible for what happened. That's what you're doing. You're avoiding it, right? So in the second definition of this idiom, throw under the bus, it reads like this. This is an example, but I'm giving you the definitions right here. The second definition is to avoid blame, trouble, criticism by allowing one to take responsibility. So that means you're shifting all the blame, like I was mentioning earlier, that you don't want to take the responsibility. You throw somebody in the bus by saying blah blah blah, but in reality it actually was you were the one, but you didn't want to get in trouble, you didn't want to, so that means you're kind of not a good person, you know what I mean, either way. So that's what it means. Like anything happened, you turn around, you pointing fingers because you don't want to get involved. So what exactly you're doing? You actually shifting that blame because you don't want to be to be blamed, or you don't want to be in trouble. So that's what it means. And I give example in this one to reflecting that definition that I wanted you guys to see. In this example, to avoid punishment for breaking the vase, the younger brother threw his sister under the bus, right? Because he's pointing finger, he putting the blame on her, saying that she was the one who knocked it over. That means the younger brother, so what he was doing, he threw her under the bus by saying, she actually the one knocked the vase over. So basically, you shifting the blame, you don't want to take the responsibility, you don't want to be involved or anything like that. So we use it all the time. So wrap it up with this today's lesson. I just want to point it out that we use it all the time when you telling story, you saying that person, he's not, you're describing that person saying he's not a good person because of all that she has done or they have done for him, for example, you know what I mean?
then at the end, he still threw them under the bus and he's still blaming them, things of that. So I just wanted to throw it for you guys to understand better by, looking at the examples and look at the definitions. But anyways, that is the idiom that I want to cover for today is throw under the bus. That means what it means. So hopefully you guys actually are now better with that idiom or idiomatic phrase, and hopefully you guys can now confidently apply it in your conversations, your writing, or maybe when you listen to anybody's talking, you can understand it right away. And with that being said, thank you for